So the last class discussed about the tables. Anyways, let us continue the tables concept, where we need to know some additional things about the tables over here. Okay. So what we discussed about tables, a table starts from the table tag. Okay, table tag looks like this. And the table tag having an attribute that is called border attribute. If we keep on increase this value, the border width will get increased. ఈ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేస్తే border width కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. And every table will have table row. Every table will have a table row. And the table row contains table data or table description. Table data or table description. So here number of TDs in a TR represents number of columns. ఒక TR లో ఎన్ని TDs ఉంటాయో it represents number of columns in the table. ఆ table ఎన్ని columns ఉంటాయో ఈ TDs చెప్తాయి. TD should be within the TR. And number of TRs, number of table row tags in the table tag, ఒక టేబుల్లో ఎన్ని టీఆర్స్ ఉంటాయో అన్ని రోస్ ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు. ఒక టీఆర్లో ఎన్ని టీడీస్ ఉంటాయో అన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అవుట్పుట్, ద ఫస్ట్ వన్, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టేబుల్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఇది, దిస్ వన్. Next, so we have created one more table here with a border 5, where a row contains, here did you see the th under table header. The column header will be rendered by using a tag called th. The th tag makes a header like this. See the headers. So normal text ki header ki difference entante idi koncham bold vastundi. Normal text tds అనేవి boldness రాదు. A bold ఎవరికి వస్తుందంటే only to the th, I mean table headers. Okay, so one th, another th and another th, total 3 ths అంటే 3 columns ఉన్నాయన్నమాట ఈ టేబుల్లో. And how many rows? So the first, the header row వస్తుంది కదా, the first header row, this is also the part of table row. ఇది కూడా ఒక rowనే. So that's why we have to give it in tr. And followed by, again this row is followed by number of table data rows. Okay, so how many rows we have? 1 2 3 4 5 6 7, including the header we have 7 rows, excluding the header 6 rows. Data in 6 rows, including the header 7 rows. Okay, so this is like how we can give a table tag. Okay, that is good. Now let me create one more program for the tables. So what we are going to discuss now for tables is padding. Okay, we are going to discuss about table padding and spacing. Table padding and spacing. We'll discuss this one for table. Okay, get back to the source code. So in this table, of course the content is very tight to the borders. So borders ki content chala tight ga undi. Ante it is not going to be very free, there is no space between the border and the content. Simply I can say left border నుంచి కంటెంట్ కి అసలు స్పేసే లేదు, చాలా తక్కువ స్పేస్ ఉంది. అండ్ ఈ పైన టేబుల్లో కూడా చూడండి, ద కంటెంట్ ఫిట్స్ వెరీ టైట్ హియర్. ఓకే, చాలా టైట్గా ఉంది కంటెంట్ ఇక్కడ, దాన్ని కొంచెం ఫ్రీగా స్పేసింగ్ ఇవ్వాలి. ఫర్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ఫర్ ద టేబుల్ 1 హియర్ cell padding. Okay, so what is the value, what is the attribute here? Cell padding attribute. Now can you see that automatically the row and the border spacing would get increased. Row space, row border ki content ki madhyalo space వచ్చేసింది, చూసారా? Okay, if it is 0,
it will be like this, ఇలా ఉంటుంది. If the value keep on increase like 1 2 3 4, you can get some difference, right? If it is 10, would be more. See, that's very spacious. Okay, still if you'd like to give some space between the cell to cell, this is called a cell. దీన్ని అంతా ఒక సెల్ అంటారు. ఒక సెల్ బార్డర్ అంటే ఇది, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎ సెల్ బార్డర్. సో సెల్ బార్డర్ టు సెల్ బార్డర్ స్పేసింగ్ ఇవ్వాలంటే just go for cell spacing. What is the attribute? Cell spacing. Okay, let me give 5. Now you can see the cells will be separated as bricks. Bricks ga unta chudandi ippudu. Do you see that? This is a brick, next brick, next brick. If you keep on increase this cell spacing, automatically the space between the cell would get increased. See there. Okay, so the cell padding and cell spacing. Next, so I would like to create a table like this. Like a row, a column, and another column, column. Okay, so just write here name, then location, and contact. Under contact, you are going to give the contact 1 as well as the contact 2. Okay, so like this. So what is this? This is called grouping. The name is group or spanning. This is also known as spanning two columns. Two columns ni span cheyadam. So how we can span two columns? Two columns ni ela group cheyachu with single header ante by applying call span attribute. By using an attribute called call span, to which we have to apply this attribute. Evaru group cheyali? Actually ga ee contact ane oka header group cheyali, isn't it? This contact header should group the two columns. So this would be the common header for the two columns below. So for this th, we need to apply an attribute. Our th can cheyalante oka attribute apply cheyali, that is called call span attribute. Let me apply. First of all, we need to design the table. I'll be taking a new program. Okay, if you want, you can make, just leave it like మీకు కావాలంటే వీటిని సెల్ ప్యాడింగ్ అలాగే వదిలేయచ్చు. సో td, the td consists of th. The first th is going to be the name of a candidate, and the next th says that is a location. Now this th contact numbers. Now this should be the common row, common header for two columns. This would be the common header for two columns.
So for this header, I'm going to apply call span. How many columns it is going to group? 2 columns. So totally how many columns we have in this table right now? ఈ టేబుల్లో మనకు ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి? ఫస్ట్ కాలమ్, సెకండ్ కాలమ్, హియర్ 2, ఇక్కడ 2 ఉంది కదా, కాల్ స్పాన్ 2, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గ్రూపింగ్ 2. సో ఆల్రెడీ we have 2 and here 2 columns, total 4 columns. Sorry, this should be tr. Okay, close the tr. Then so while writing this table row, th sorry td. Okay, let it be td, ఎందుకంటే ఇది డేటా కదండి. ఫర్ డేటా we have to put tds, not ths. Okay, yeah, here also the td. Okay, 2 columns already inserted. Still how many columns left? 2 columns here. Okay, 2 columns. This is the next column. Total we have 4 columns in a row. So just repeat this rows. Okay, then just close the table. After finishing all these things, just close the table. So table has been closed. So the first row consists of only 3 declarations, column declarations, but actually it groups 2 columns. Okay, so total 3 and the plus 1 here, actually it groups 2 columns including this. దీంతో ఇంక్లూడ్ చేసుకొని ఇంకో కాలమ్ని గ్రూప్ చేస్తుంది కాబట్టి total 4 columns. For that 4 columns we are going to give the values. Just save the file and open the program, tab span. So did you see that? Okay, a name, location, contact numbers. Clear? Now I would like to group the rows. I would like to display the same headers in vertical order but not like horizontal. ఇప్పుడు ఈ headers ని నేను vertical order లో display చేయాలి. Okay, and also contact number. Okay, wait just a second, I'll create one more table here. Let me show you the prototype. A table,
Okay, did you see that? Here two rows will be grouped by a single header would be for two groups. Two rows ki okay header undi. Okay, let me design the type of table. Okay, so what I do is I'll take a tr first with a th. Okay, yeah, this th consists of some country name. Assume there is a country name, India. Okay, next the td, it holds Andhra Pradesh. The next tr. So here also I'm going to hold some set of states. This is for south and let it be for north. Okay, one more td. And tr. See why I'm giving two columns here. Actually, the another column is going to be grouped by this India. The header which groups row span. It is going to group row span. The rows will be grouped now. Two rows will be grouped. So the same header will be applicable for the next row also. To the next row also this th will be applicable now. Okay. th, td, yeah, enough for this. Just a second. Okay, sorry, I didn't started the tr here. Just open the tr. Now we'll close the tr. Okay, సో ఇంతకుముందు కాలమ్స్ గ్రూప్ చేస్తాం కదా, ఇప్పుడు రోస్ని గ్రూప్ చేస్తున్నాం. ఓకే, రిఫ్రెష్. నా did you see ఇండియా, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, రైట్? యుఎస్ఏ, న్యూ జెర్సీ అండ్ న్యూయార్క్, లండన్, గ్రేట్ బ్రిటన్. So this is like how we can group the rows by using row span and grouping the columns by using col span, by using a col span. Okay,
So that is about the tables. I just want to discuss with you about the spannings also here. Okay, and these tables will be used anywhere whenever we'd like to go for some um, grid format or showing some output or results in the form of tables. ఒక గ్రిడ్ ఫార్మాట్ లో రిజల్ట్ ని కానీ ఒక రిపోర్ట్ ని కానీ చూపించాలంటే మనం ఇలాగా యూస్ చేసుకుంటాం జనరల్ గా. ఓకే, and let me show you one more program on how to group in between columns. మిడిల్ లో ఉండే కాలమ్స్ ని ఎలా గ్రూప్ చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి. Table, assume that we have some set of skills required here. మనకు కొన్ని రిక్వైర్డ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a tr, then a th. So make the first th as empty. The first header is going to be empty. The next header is bsc. btech. bca. So total there are 4 columns. The first column is an empty column. Yeah, now let me write one by one. Okay, tr, the first table header is java. The first table header is java. The next table data is, of course, required. Okay, next td, just close the tr and then close the t table. Yeah, refresh the program. Okay, forget the borders here. Border is equal to 3, and also I would like to call the break tag so that one table and that table will be separated now. Of course, here the java is required for bsc, required for btech, and required for bca. Got it? So for BSc, for BTech, and for BCA, the Java is required. Next, HTML. Of course, HTML is also required for BSc students as well as for BTech
as well as for BCA. Now how can I just group all these things together? I would like to group all these rows. I would like to say required, required, required for both HTML and Java. So what I'm going to do is I'm going to make a row span here. Okay, row span రాస్తున్నాను. The row span is going to group 2 and one more row span here and another row span. So now do I need to provide all these things required? So required అవసరం ఉన్నాయి ఇక్కడ అవసరం లేదు కదా. Okay, so no need to provide the required here for the second row. I mean for the third row లో మనం మళ్ళీ రిక్వైర్డ్ అని రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎలాగో అది అందరికీ రిక్వైర్డ్ కాబట్టి గ్రూప్ చేసేసాం. The same data will be applicable for Java as well as for HTML now. See there. Java, HTML. Required, required, required. Okay. See how this how this information is serving for two rows. This is first row, and this is second row. For two rows, the same information will be supplied. So not only at the beginning, but even in the middle also we can group the columns, as well as you can group the rows. Next, tr, th, php, so tr not required, and the next one I would like to group it to 3, row span 3 పెట్టానండి. For BTechs everything is required. For BSc and BCA there are some things are not required. Okay. Sorry, TD, this is TD, and then TD. Then you can close the TR. So first column వచ్చేస్తుంది, the second column is okay, and here the third column is grouped by 3 rows group అవుతుంది. So this raw not required, the last not required will be going to the last. అంటే ఈ not required BSc కి BCA కి అప్లై అవుతుంది, but not to the BTech. You can see. Did you see there? Java required, HTML required, PHP not required. Did you see the BTech? It occupies 3 row space. Everything is required for BTechs. And again BCA, PHP is not required for BSc and BCS. Okay, this is the final output. ఇలా ఎలా కావాలంటే అలా మనం స్పానింగ్ చేసుకోవచ్చు. Yeah, so anyways, then so that is about the tables, HTML tables. Now let's go for input controls. So traditionally input controls are called as forms. ఏమంటారు? Forms, HTML forms అంటారు. Okay, so different types of form elements, types of form
elements that allow to control and collect the information from visitors to a backend application. Okay, so different types of form elements that allow to control. సో ఏం చేస్తాయంటే ఈ ఫామ్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఇన్పుట్ కంట్రోల్ చేస్తూ అండ్ ఇట్ కలెక్ట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎక్కడైతే మీరు ఈ ఎలిమెంట్స్ యూజ్ చేస్తున్నారో అక్కడ యూజర్ అనేవాడు ఇన్పుట్ ఇస్తూ ఉంటాడు, డేటా ఇస్తుంటాడు. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని కలెక్ట్ చేసుకొని బ్యాక్ ఎండ్ అప్లికేషన్ సెండ్ చేయడానికి ఏం యూజ్ చేస్తాం, HTML ఫార్మ్స్. I can say this UI, this is the basic components for UIs. User interfaces కి ఇవే బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, యూజర్ ఇంటరాక్షన్ అంటే జస్ట్ క్లిక్ చేయడమే కాదు, హీ నీడ్స్ టు సబ్మిట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్సో. ఇన్ఫర్మేషన్ సబ్మిట్ చేయాలంటే ఏం కావాలి, డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ ఫార్మ్స్ కావాలి. ఓకే, యా, ఎనీవేస్ నౌ లెట్ us see what are the different types of form controls we have. So there are several types of form controls. The first one is text field or text input. Text field or also known as text input. Actually it takes information in a single line. Okay, so it holds information in a సింగిల్ లైన్. ఒక సింగిల్ లైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయడానికి పనికి వస్తుంది. ఓకే, సో బెస్ట్ సూటబుల్ ఫర్ నేమ్స్, ఈమెయిల్ ఐడీస్, కాంటాక్ట్ నెంబర్స్, ఎట్సెట్రా. ఇలాంటివన్నీ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్లో స్టోర్ చేస్తాం. సెకండ్ వన్, password field. Okay, this is also allows the text in a single line, but it hides the characters. Okay, it hides the characters from the end user. It hides the characters from the end user. సో మీరు పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్ ఏమైనా ఎంటర్ చేశారంటే సో డాట్ బై డిఫాల్ట్గా డాట్ అని వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దెన్ టెక్స్ట్ ఏరియా. సో ఫర్ longer texts, longer texts like address, comments, messages, etc. Okay, holds information in multi-line. So that is the difference between the text area and text field. Where text area stores information in multi-line, text field stores the information in single line. Next, radio buttons. Okay, so allows users to choose any one option from the list of options. సో లిస్ట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ లోంచి ఏదైనా ఒక ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోవడానికి ఈ రేడియో బటన్స్ని యూస్ చేస్తారు. దెన్ చెక్ బాక్సెస్.
So where user can pick multiple options. So difference between radio button and checkboxes is radio buttons allows the user to pick only one option at a time. ఒకసారి ఒక ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోవడానికి అయితే let us take gender, so either male or female. For that we'll go for radio buttons, okay? And checkboxes, so what about your skills like C, C++, Java, JavaScript, HTML? If you have all the skills you can check, so you know C and you know Java and you know HTML, okay? You can choose from the list of all checkboxes. A checkboxes list launch మీరు multiple, you can pick multiple options. If you're picking only one option, that would be a radio button. Multiple options is going to be checkbox. Next, drop down. So this is like from the list of drop down options, user can select one option at a time. At a time only one option మాత్రమే user select చేసుకోవచ్చు. డ్రాప్ డౌన్ ఇది జస్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తున్నారా, ఇలా డ్రాప్ డౌన్ వచ్చింది కదా ఇలాగా. ఇఫ్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ ఇస్ ఎ డ్రాప్ డౌన్, ఇది ఒక డ్రాప్ డౌన్ ఇప్పుడు. ఓకే, and submit button. At last we should have a submit button. So this is used to submit the entire form to the backend web application. To submit the entire form to the backend web application, we need to click on the submit button, and eighth one, there is a special kind here that is called file upload. To upload the files also we have a separate component for that, UI component, the file upload component. So ante meeku choose file అని ఒక బటన్ వస్తుంది కదా, the choose file will cause the browser automatic గా files ని browse చేయడానికి ఒక pop-up ని open చేస్తుంది. So from there we can choose a file so that the file will be uploaded to the server. Anyways, this is all user interface only, but they didn't carry the business logic. They provide the interface to the user, only interface, but not the actual business logic. By using backend programming, I mean the web server programming, like by using servlets or JSPs or PHP or ASP, ఇలాంటి లాంగ్వేజెస్ యూస్ చేసి మీరు ఏం చేయాలంటే మీరు బ్యాక్ ఎండ్ ప్రోగ్రామింగ్ రాయాలి. ఆ బ్యాక్ ఎండ్ ప్రోగ్రామింగ్ డేటా ఎక్కడి నుంచి పంపిస్తారంటే బై యూజింగ్ HTML ఫార్మ్స్ యూ హ్యావ్ టు సెండ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, HTML ఫార్మ్ యూస్ చేసి బ్యాక్ ఎండ్కి డేటాను పంపించి there we need to store. But we are not discussing about the business logic, we are discussing about user interfaces. Okay, first of all user interfaces. Okay, yeah, that is. And here most important point, suppose if we have a text field, a password field, a text area, a radio button, a checkbox, a drop down, and ఇవన్నీ ఒకే ఫామ్ లో ఉన్నప్పుడు how will you separate the data, how will you differentiate the data, డేటాను ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారు? సో to differentiate various pieces of inputted data, to differentiate various pieces of inputted data, the elements
must be the elements must have name attribute. Information separate చేయాలంటే the element should have name attribute. Name attribute కంపల్సరీగా ఉండాలి. So whereas the name attribute holds a unique value and the value would be the index name. A value ఏమవుతుంది, ఒక index name అవుతుంది. That would be the index name. Anyways, so let us see the structure and everything. So every input element tag should have ప్రతి ఒక్క input element కి ఇక్కడ ఏముండాలి, name attribute ఉండాలి కంపల్సరీగా, separate డేటాను separate చేయాలి అంటే. Okay, and also here the form structure basically starts from the form tag. Form tag defines the form structure. So by default the form tag will have some attributes like method attribute. Method అంటే ఏంటంటే there are two types of methods. One is get method, another is post method. You can use either method equal to get or method equal to post. ఎప్పుడు get వాడాలి, ఎప్పుడు post వాడాలంటే if you are not sending the sensitive information, when you are just retrieving the data from the server, if you are not adding any sensitive information like passwords, pin numbers and some important info, ఏదైతే ఒక sensitive information మీరు సెండ్ చేయాలనుకుంటారో, do not use the get. Okay, so but still get method will be used for file downloads. ఒక file download కి request చేయాలి, you can use the get method because get method will give you the more performance when compared with the post method. It give you the high performance. The highest performance method here is the get method. The post method, this is used to send the sensitive information. అంటే password, pin numbers ఇలాంటి sensitive information పంపించేటప్పుడు better you can send the data by using post but not by get. ఎందుకంటే get method URL లో డేటాను చూపించేస్తుంది, but post method will never show the data on the URL. URL లో ఎప్పుడు కూడా post method డేటాను చూపించదు. It hides the data from the headers. Okay, headers నుంచి డేటాను హైడ్ చేస్తుంది, but get method will expose the data to the headers. Headers కి డేటాను expose చేసేది get, expose చేయండి post. Okay, and for larger file downloads or larger file uploads we can go with post method. Okay, by using get method we can't send more amount of information. By using post you can send more amount of information. Who is secure? Post is secure than get. And who is fast for just simple file downloads? Get is fast when compared with the post for simple file downloads, but not for larger files. Okay, next attribute, that is action. This action actually holds some URL. అంటే సబ్మిట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏ పేజ్కి వెళ్ళాలి అనేది యాక్షన్ చెప్తుంది, ఏ మెథడ్ వాడాలి అనేది మెథడ్ చెప్తుంది. గెట్ మెథడ్తో రిక్వెస్ట్ చేయాలా, పోస్ట్ మెథడ్తో రిక్వెస్ట్ చేయాలా అనేది మెథడ్ చెప్తే ఏ పేజ్కి వెళ్ళాలని యాక్షన్ చెప్తుంది ఫామ్కి, so that the form will be redirected to the particular server given by you there using action attribute. Okay, and next attribute we can use ID. Already we have used ID in the hyperlinks, right? Of course, ID is a common attribute for all the elements. ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ కి ఐడి పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇంక్లూడింగ్ బాడీ ఆల్సో, ఇంక్లూడింగ్ బాడీ ట్యాగ్, నాట్ ఫర్ టైటిల్ అండ్ హెడ్.
So from the body tag and h1, h2 till h6, p tag, u tag, bold tag, strong tag, so ul, unordered list, and order list and definition list, even the tables, images. Okay, so now we are discussing about the forms. Okay, event forms as well as input elements. All these elements can have the id attribute. So whereas this id attribute will be used by the scripting languages like a javascript or jQuery may use this for some manipulations, DOM manipulations. అంటే ట్యాగ్లో ఏమన్నా వాల్యూస్ చేంజ్ చేయాలన్నా ఇలాంటి మ్యానిపులేషన్స్ కోసం ఒక ఇంటర్ఫేస్ వాడతాం, దట్స్ కాల్డ్ డోమ్ ఇంటర్ఫేస్, డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అంటే తర్వాత చెప్తాను, జావా స్క్రిప్ట్ చెప్పినప్పుడు చెప్తాను. ఓకే, టు మోడిఫై ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్సో టు చేంజ్ ద అపియరెన్స్. సో by applying different styles we need to use the id attribute, and one more attribute that is common for all the elements is class attribute. The class attribute and id attribute both are common attributes for all the elements. ఈ రెండు కామన్ ఉంటాయండి, మిగతావి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. So you cannot see the action except for form tag. Except for form tag, you can't see this action attribute for any other tags. And even you cannot see the attribute method here only for the form but not for any other elements. Okay, is that clear, the id and class attributes? సో ఈ ఐడి అట్రిబ్యూట్ అనేది క్లాస్ అట్రిబ్యూట్ అనేవి కామన్గా ఉంటాయి, ఎక్కడైనా కూడా ఉంటాయి. Got it? So these two things are important for web designing, the id and class. Okay, yeah. Anyways, now let us discuss about the inputs. Okay, different inputs ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. forms.html. So the basic tag here is form tag. Method is let me provide the get. First get ఇస్తాను, తర్వాత పోస్ట్ ఇద్దాం. Action success.html. Actually here something like you are going to store ఇలాగా ఒక కాంటెక్స్ట్ ఇస్తారనమాట. ఈ కాంటెక్స్ట్ అనేది ఇప్పుడు సర్వ్లెట్లో ఉంటుంది, లాగిన్ అనేది. సో లాగిన్ అయిన ఒక సర్వీస్ ఒక ప్రోగ్రామ్ కాంటాక్ట్ అయి ఉంటుంది ఒక జావా ప్రోగ్రామ్కి. సో అక్కడి నుంచి మనం సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఆ సర్వర్లో రన్ అవుతున్న ప్రోగ్రామ్కి ఈ రిక్వెస్ట్ వెళ్ళి ఈ లాగిన్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడుందో మ్యాచ్ చేసుకొని web.xml ఫైల్ నుంచి టు దట్ ఫైల్ డైరెక్ట్లీ సెండ్స్ అ రిక్వెస్ట్. దేర్ ద ఫైల్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ ఆల్ ద పారామీటర్స్, యూజర్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చాడు, పాస్వర్డ్ ఏమి ఇచ్చాడు అన్ని చెక్ చేసుకొని డేటాబేస్లో స్టోర్ చేయడం ఇలా చేస్తుంది అనమాట. Okay, anyways now we are not going to do this task, but we are just saying what are the interfaces. Okay, for that let me provide some basic page. Okay, just a success page అంటే ఓకే సక్సెస్ఫుల్లీ సబ్మిటెడ్ అని చెప్పేసి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఆ success.html లో. Then the form, for username let me type the text field.
ఒక టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుందంటే it should start from the input tag. A text field starts with input tag and every input tag should have a type attribute. Now this type makes that component as text field. ఇప్పుడు దీన్ని text field గా మారుస్తుంది చూడండి. See the output. Forms. Okay. Did you see the text? ఇదే కదా text field. What is the value in that? Sorry, what is the label for that? The label is username and there is no value. ఇక్కడ ఒక లైట్ సిమిలర్ టెక్స్ట్ వెరీ లైట్ టెక్స్ట్ చాలా లైట్ వెయిట్ ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటుంది ఒక టెక్స్ట్ తో ఎంటర్ యువర్ యూజర్ నేమ్ అని టైప్ చేద్దామా దాన్ని ప్లేస్ చేయాలంటే ఒక అట్రిబ్యూట్ యూస్ చేయాలి దాన్నే ప్లేస్ హోల్డర్ అంటారు ఓకే ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ ఇప్పుడు చూసారా ఆ టెక్స్ట్ ఇప్పుడు లైట్ ట్రాన్స్పరెంట్ గా వస్తుంది ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఎడిటబుల్ టెక్స్ట్ ఇది ఎడిటబుల్ టెక్స్ట్ కాదు when you started typing something automatically it disappears chusara whether it disappears or not disappear ayindi kada if there is no text if there is no data then again it appears that is what placeholder okay and you know you can set some size for this దీనికి ఒక సైజ్ కూడా ఇవ్వచ్చు assume that the size is 5 okay the size is 5 ante 1 2 3 4 5 6 7 8 just oka width anamata the size represents some width automatically it moves to the left side move ayipotundi chudandi meer type chestunte okay for example if you'd like to allow only 5 characters only 5 characters allow cheyali then go for max length అంటే ఓన్లీ 5 క్యారెక్టర్స్ ఇప్పుడు 5 క్యారెక్టర్స్ అలౌ చేస్తుంది ఎందుకంటే మనం 5 అని ఇచ్చాం కాబట్టి సో లెట్ మీ టైప్ 1 2 3 4 5 సి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టైప్ సంథింగ్ నేను టైప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను నాకు రావట్లేదు బికాస్ ద మ్యాక్స్ లెంగ్త్ ఇస్ 5 హియర్ okay so size attribute for input element adjust the width of the size width of the element input element and max length attribute takes only the particular given number of characters మీరు ఎంత నెంబర్ ఇస్తారో అన్ని క్యారెక్టర్స్ మాత్రం అలో చేస్తుంది బట్ నాట్ మోర్ దాన్ దట్ just only 5 characters did you see that I'm trying to type something but I'm not getting anything okay anyways let it be in p tag దీన్ని ఒక p tag లో పెట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే లైన్ బ్రేక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ గో ఫర్ పాస్వర్డ్ input type is equal to password and the placeholder is so type your password okay I'll be typing some characters did you see those characters okay let me show you the actual text now దాని వెనకాల నేనేం టైప్ చేస్తాను చూపిస్తాను చూడండి if I change it to text this is what I have typed if I change it to password automatically the password appears here ఓకే ఈవెన్ మీరు జీమెయిల్ చూసుకున్నా ఫేస్బుక్ చూసినా కూడా పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్స్ అలాగే ఉంటాయి did you see the password so the type is password okay let me type some password
Want to see my password? Change the type to text. So this is what the password I have typed. Okay, but this is not my password. Okay, don't try it. అది నా పాస్వర్డ్ కాదు. అంత డేర్గా చూపించాను కదా నా పాస్వర్డ్. సో ఇఫ్ ఐ చేంజ్ ద టైప్ టు పాస్వర్డ్ అగైన్ ద టెక్స్ట్ విల్ బి హిడెన్. ఆ టెక్స్ట్ హైడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, yeah. Next, just close the p tag. So whatever the attributes we applied for a text field, like a size, max length, we can also apply that to the password also. And I'm very sorry, I forgot the name attribute here. Name is equal to username. Okay, and name is equal to pwd password. We can put any name. These are user defined. ఇవన్నీ user defines. ఈ నేమ్ అట్రిబ్యూట్లో ఉండే వాల్యూ యూజర్ డిఫైన్. మనం ఏమైనా ఇవ్వచ్చు, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, లాస్ట్ సింపుల్గా యూ నేమ్, ఇక్కడ సింపుల్గా పాస్వర్డ్. ఓకే, షార్ట్కట్లో ఇండెక్స్ నేమ్స్ అంతే అవి. నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ఏరియా. your message. For that I'm going to type a tag called text area tag. So this text area is a multi-line input element, where the size, I mean the height and width of this text area depends on two attributes, calls attribute and rows attributes. So calls ఇప్పుడు for example 100 అనుకుంటే rows ఒక 5 ఇద్దాం. 100 కూడా ఎక్కువే, let it be 70. okay, so it stores 70 characters horizontally in 5 rows. హారిజాంటల్గా 70 క్యారెక్టర్స్ స్టోర్ చేసుకొని వర్టికల్గా 5 రోస్, అలాంటి ఫైవ్ రోస్ని హోల్డ్ చేస్తుంది, మల్టీ లైన్. ఓకే, అగైన్ ఐ కెన్ ప్రొవైడ్ సమ్ నేమ్ టు దిస్, ఎంఎస్జి అంటే మెసేజ్, షార్ట్కట్లో రాసేసాను. ఓకే, అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు క్లోజ్ ద టెక్స్ట్ ఏరియా. So the text area should be closed with a closing text area. Okay, and password, username, they shouldn't be closed. ఇవి క్లోజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వాటిని సెల్ఫ్ క్లోజింగ్ అంటారు. లైక్ how we have closed the self closing for image tag. ఒక ఇమేజ్ ట్యాగ్ సెల్ఫ్ క్లోజింగ్ ఎలా పెట్టామో ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్కి సెల్ఫ్ క్లోజింగ్ ఉంటుంది. బట్ టెక్స్ట్ ఏరియా విల్ హ్యావ్ complete a individual closing tag. Okay, that should not be self closed. Next, a radio button, close the p. అన్నిటిని కూడా పారాగ్రాఫ్స్ లో పెడుతున్నాం చూసారా, ఎందుకంటే బ్లాక్ ఎలిమెంట్ కదా పారాగ్రాఫ్. oh this is too much. okay, better make it as 20. the width is too much. now it's okay, that's cool now. Next element, the radio button. Radio button in the sense, here I am going to prepare a list. ఇక్కడ ఒక లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తాను. a b tag, gender, in the list I'll be having two input elements. This time the type of the input element is going to be radio. radio అంటే మన FM రేడియో కాదు, రేడియో బటన్ అని. ఓకే,
input type equal to radio, whereas name is equal to, let me provide some name, Jen, ఏదో ఒక నేమ్, ఎనీ నేమ్. ఓకే, అంటే దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మేల్, ఇది మేల్. అనదర్ వన్ ఫీమేల్, but you should not change the name for the female input element ki female radio element ki name మార్చకూడదు. Of course the name should be unique, but except for the radio buttons, all the group of buttons should be grouped by a single button group. ఈ బటన్స్ అన్నిటిని కూడా, ఈ రేడియో బటన్స్ అన్నిటిని కూడా, ఇక్కడ రెండు ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, రెండు రేడియో బటన్స్ ఉన్నాయి, ఈ రెండు రేడియో బటన్స్ ని ఒకే గ్రూప్ యాడ్ చేయాలి. ఒకే గ్రూప్ యాడ్ చేయాలంటే ఒకే నేమ్ యూజ్ చేయాలి. లేదంటే మీరు మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ చూస్, అంటే మల్టిపుల్ అంటే ఎట్ ఎ టైం రెండు చూస్ చేసుకునే ఛాన్స్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, అలా రెండు ఒకేసారి చూస్ చేసుకోకుండా ఎట్ ఎ టైం ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంటే చూస్ చేయాలంటే, ఇఫ్ యూ వుడ్ లైక్ టు సెలెక్ట్ ఓన్లీ వన్, జస్ట్ యాడ్ దెమ్ టు ద సింగిల్ బటన్ గ్రూప్. ఇఫ్ యూడ్ లైక్ టు అలౌ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్, జస్ట్ గో ఫర్ డిఫరెంట్ బటన్ గ్రూప్. ఓకే, ఇప్పుడు జెన్ 2 అని ఇస్తాను, మీరే చూడండి అవుట్పుట్. Just close the p tag, have a look at this. చూసారా, మేల్ ఫీమేల్ రెండు వచ్చేసాయి. ఓకే, మేల్ సెలెక్ట్ చేసాం, ఇప్పుడు ఫీమేల్ కూడా సెలెక్ట్ అవుతుంది, చూసారా. దెన్ వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షనాలిటీ హియర్, ఇక్కడ ఏమైనా ఫంక్షనాలిటీ ఉందా? ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అన్ప్రెడిక్టబుల్, రైట్? ఫర్ దట్ we have to make them to add to the same name group. Okay, name group ki add cheyali. Now only one option but not multiple. Can you see that? Children, either male or female. And by default if you'd like to choose this male, by default ga male ni select chesukovalanakunte, ledante by default ga female select cheyalante, you have to add another attribute that is called checked. Okay, చెక్డ్ అని ఒక అట్రిబ్యూట్ యాడ్ చేస్తే బై డిఫాల్ట్ గా ఆప్షన్ చెక్ అయిపోతుంది. సో చెక్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెక్డ్, చెక్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెక్డ్. ఇప్పుడు మీరు సెలెక్ట్ చేసినా చేయకపోయినా బై డిఫాల్ట్ గా మెయిల్ ఉంటుంది. ఈ ఫీమేల్స్, అప్పుడు మెయిల్స్ అనే వాళ్ళు మళ్ళీ చూస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఫీమేల్స్ కెన్ చూస్. ఓకే, or if there is any mandatory that put to the female by default గా female select చేయాలనుకుంటే choose female. ఓకే, చూసారా డిఫాల్ట్ గా ఫీమేల్ సెలెక్ట్ అయిపోయింది. రిఫ్రెష్ చేసిన తర్వాత కూడా డిఫాల్ట్ ఆప్షన్ is female. So if you remove the checked, then no option will be checked, you have to choose. Okay, then p tag, skills. ఇప్పుడు స్కిల్స్ ని డిస్ప్లే చేస్తారు. ఓకే, ఎనీవేస్ లెట్ us go with the same ul and the list item. Sorry, now this time li input type is equal to checkbox, input type equal checkbox, name is equal to skill. Okay, skill, and here we should have to provide the value, and forget to put the value here also. ఇక్కడ కూడా వాల్యూ ఇవ్వడం మర్చిపోయాను. మేల్
ఫీమేల్. లేదంటే ఇంకా షార్ట్ కట్లో రాయాలంటే ఎం అని రాసేసేయండి, ఎఫ్ చాలు కదా. Then the value, assume that this is for C అంటే ఇక్కడ C check box. So repeat the same for Java, for HTML. C, Java, HTML, then close the UL tag, and then you can close the P tag. Actually in the P tag we have an I tag and another list tag. Under the unordered list tag we have multiple list items. Every list item carries an input element. So like that we have 3 checkboxes with the same name. Let us see the output. So under skills we have C, Java, HTML. Did you see? We are going to choose multiple options. Okay. ఇలా మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ ద చెక్ బాక్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ రేడియో బటన్. ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ అట్ ఎ టైమ్ ఈస్ రేడియో బటన్. Multiple options we can pick up, that is called check box. Okay, then from which location you are, then that is going to be represented by using a drop down. ఒక drop down tag తో చెప్పవచ్చు. So let it be location. So here I will be writing select tag. Select అంటేనే డ్రాప్ డౌన్ అనమాట. ఒక లిస్ట్ లోంచి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. The tag name itself is select. Then name is equal to location, locate. షార్ట్కట్లో ఒక నేమ్ ఇచ్చేసాను. Then option 1, first option. So the options will be represented by using a tag called option tag. ఒక డ్రాప్ డౌన్ లో మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ని ఇవ్వడానికి ఆప్షన్ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తాం. ఆప్షన్ వాల్యూ is equal to this one. Here choose your option. Okay, the first option is empty option. So choose your state, location అంటే choose your or a city, choose your city. The first option value is equal to Bangalore, Pune, Chennai, okay. So after giving all the options, just close the select tag which we have opened previously. So did you see that? Now this is a drop down list, select tag and list of all options. The option will have a value and a label, ఒక టెక్స్ట్ ఉంటుంది. ఈ టెక్స్ట్ మీకు అవుట్పుట్ లో కనిపిస్తుంది. HYD BGLR అనేవి బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ కోసం వాడతారు. ఈ హైదరాబాద్, బెంగళూరు, పూణే విత్ క్లియర్ నేమ్స్ అని యూజర్ కి చూపించడానికి. బ్యాక్ ఎండ్ లో స్టోర్ అయ్యే మాత్రం HYD BGLR PUNE
chn ఇలా స్టోర్ అవుతుంది బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్లో. You can see. Okay, did you see that? డ్రాప్ డౌన్ అది డౌన్లో లేదు కాబట్టి అప్ వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. ఒకవేళ దీన్ని మిడిల్లో పెడితే మీకు దిస్ హైదరాబాద్, బెంగళూరు, పూణే, చెన్నై. బై డిఫాల్ట్గా పూణే సెలెక్ట్ చేయాలి. డిఫాల్ట్గా పూణే సెలెక్ట్ చేయాలంటే టు ద ఆప్షన్ పూణే జస్ట్ యాడ్ అన్ అట్రిబ్యూట్ కాల్ సెలెక్టెడ్ అని ఒక అట్రిబ్యూట్ యాడ్ చేయండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు బై డిఫాల్ట్గా మీకు పూణే సెలెక్ట్ అవుతుంది. చూడండి, రిఫ్రెష్ చేస్తున్నాను. Did you see that? Default Pune has been selected. If you want to change, you can change. Okay, then last, now a submit button. Okay, and you know, actually we can select multiple options also. మనం multiple options కూడా select చేసుకోవచ్చు. I'll show you. ఇంకొక డ్రాప్ డౌన్, preferred locations. So to the select tag I'm going to add multiple. Select tag ఏమి యాడ్ చేశాను, multiple is equal to multiple, so that it allows you to choose multiple dropped options at a time. ఒకేసారి మీరు మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ చూస్ చేసుకునే ఛాన్స్ అయితే ఇస్తుంది అనమాట. సో లెట్ మీ రిమూవ్ ద సెలెక్టెడ్ ఫర్ దిస్. ఇప్పుడు చూడండి, ప్రిఫర్డ్ లొకేషన్స్. Okay, so you have this list. So I'll just choose Hyderabad, Pune and Chennai. Did you see how many options I have chosen here? 3. 1, 2. Now I have 2 options and 2. Again 2 options. 3 options. 3 options. All options. Okay. But here we can select only one option. ఇక్కడ బెంగళూరు ఒకటి సెలెక్ట్ చేశాను, బట్ ఇక్కడ ఆల్ ప్రిఫర్డ్ లొకేషన్స్ ఆర్ ఆల్. క్లియర్? Okay, and now let me show you the file upload. సో అప్లోడ్ యువర్ రెజ్యూమే. దీనికి ఏం చేస్తానంటే ఒక ఇన్పుట్ ట్యాగ్, type is equal to, it's going to be file. The type is going to be file for that. The type itself is a file and name is equal to, so it's resume. So that's all. Over. The form is ready. So upload your resume, choose. Now you can choose your resume. Okay, suppose if I applied ఒక డాక్యుమెంట్ అప్లోడ్ చేసాను, చూసారా? Okay, a PDF. So once if we click on the submit button here, if we have the proper backend coding, all these details will be stored on the database. ఇవన్నీ కూడా డేటాబేస్లో స్టోర్ అయిపోతాయి. వన్స్ if మీరు ఒకసారి సబ్మిట్ చేసేసి బ్యాకెండ్ కోడింగ్ రెడీగా ఉంటే you can store on the database itself. Okay, then we'll go for the submit button. This is the time for submit. Input type is equal to, it's submit. Input type is equal to submit, and value is equal to, so these are the predefined attributes: type attribute, value attribute, multiple attribute, name attribute, selected attribute, calls attribute, rows attribute, placeholder,
మ్యాక్స్ లెంగ్త్ సైజ్ ఇవన్నీ ప్రీడిఫైన్డ్ అట్రిబ్యూట్స్, ఏది యూజర్ డిఫైన్ కాదు ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ ప్లేస్ హోల్డర్లో ఉండే వాల్యూ కూడా యూజర్ డిఫైన్డ్, నేమ్లో ఉండే వాల్యూ యూజర్ డిఫైన్డ్, బట్ టైప్లో ఉండే వాల్యూ అండ్ టైప్ సెలెక్టెడ్ మల్టిపుల్, ఎక్కడో చెక్డ్ వాడాం కదా, చెక్డ్ తీసేసామా, ఓకే, ఇంతకుముందు చెక్డ్ ఈక్వల్ టు చెక్డ్ అన్నాం కదా. సో ఓన్లీ దీస్ attributes and values are predefined. Rest of the things are user defined. Rest of the values are user defined. నేమ్ మీకు ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ ఇవ్వచ్చు, మీకు ఏ నేమ్ కావాలంటే ఆ నేమ్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, యూ షుడ్ నాట్ చేంజ్ ద చెక్ బాక్స్. చెక్ బాక్స్ షార్ట్ కట్లో సిహెచ్కే బిఓఎక్స్ అని టైప్ చేద్దాం అని అనుకోవద్దు. చూడండి రిఫ్రెష్ చేసి చూసారా ఎలా వచ్చిందో, బై డిఫాల్ట్గా టెక్స్ట్ బాక్స్ లాగా తీసుకుంటుంది అనమాట ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్. సో please use the right spellings. Make sure right spellings are there for the types. Okay. Now the submit button, the value is equal to this is the value what I have given for this button. A button ki ichina value adi. So proceed to registration. Once if I click on this submit button, this submit button will trigger the form. Form ni trigger చేస్తుంది. ఆ ఫామ్ కి ఒక యాక్షన్ ఉంది. So already we have given some action for this form. The form tag have some action. That action is success.html. So once the submit button triggers on click, okay, button on click trigger చేసిందంటే automatic గా ఇక్కడ action trigger అవుతుంది. Okay, it's like a trigger. The submit is a trigger and this action is a bullet. ఇక్కడ ట్రిగ్గర్ ప్రెస్ చేస్తే ఈ బుల్లెట్ రిలీజ్ అయిపోతుంది. ఆ బుల్లెట్లో ఏముంది success.html. ఇప్పుడు ఆ పేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది చూడండి. ఏం వెళ్ళింది, success.html పేజ్కి వెళ్ళింది, బట్ దేర్ ఈస్ నో పేజ్. అందుకే యువర్ ఫైల్ వాజ్ నాట్ ఫౌండ్ వచ్చింది. వీ హ్యావెంట్ క్రియేటెడ్ success.html. వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఇట్. See here. So successfully registered. Please click here to go back. మళ్ళీ అక్కడ బ్యాక్ బటన్ క్లిక్ చేసి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, సో దిస్ ఇస్ success.html. ఇక్కడ బ్యాక్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే అంటే ప్లీజ్ క్లిక్ హియర్ టు గో బ్యాక్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా form.htmlకి వెళ్ళిపోవాలి. సో దిస్ ఇస్ ద మెసేజ్ వాట్ ఇట్ షోస్, సక్సెస్ఫుల్లీ రిజిస్టర్డ్. Get back, refresh, proceed to registration. So it's successfully registered. Please click here to go back. Okay, what is the file name? Forms, right? Not form, that is forms. So forms.html. Okay, spelling mistake. If you click here again it will take you to the forms. Submit, click submit to the success. Can you see the information, uname, password, msg, locate, okay, and resume. So these are empty.
అక్కడ ఏం డేటా లేదు కాబట్టి ఎంటీ ఉంది. ఒక లొకేషన్ మాత్రం పూణే ఉంది చూసారా, ద లొకేట్ ఈస్ పూణే, బికాస్ బై డిఫాల్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఆప్షన్ వీ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ హియర్ ఫర్ లొకేషన్, పూణే, కాబట్టి అది అలాగే ఉండిపోతుంది. అండ్ ఇక్కడ ప్రిఫర్డ్ లొకేషన్ మార్చాలి. Let us make it as pref locate. Okay, anyways, let me type some username, cnts okay, some message here, faith. Okay, and gender male, skills say Java, HTML. So where I have chosen multiple skills, I have changed the default option Pune to Hyderabad, and here Hyderabad and Chennai. Almost I have selected the information. So once if I click on the proceed button, automatically my data will be submitted to the backend. Did you see that? The username is cnts, password is cnts123 and type చేశాను password. Next message is faith in God and faith in ourselves, that is the secret of greatness. Next gender చూసారా, M అని స్టోర్ అయింది. M అంటే మెయిల్. యాక్చువల్గా వాల్యూలు ఏమి ఇస్తారో అది మాత్రమే డేటాబేస్కి వెళ్తుంది, అవుట్పుట్ మనకు కనిపించేది కాదు. మనం చూస్తుంది లేబుల్స్ ఎప్పుడు డేటాబేస్కి వెళ్ళవు, వాల్యూస్ మాత్రమే డేటాబేస్కి వెళ్తాయి. నెక్స్ట్ స్కిల్స్, స్కిల్ చూసారా, ఎన్ని స్కిల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, స్కిల్ 3 times వెళ్తుంది. ఒకటి సి, ఇంకోటి జావా అండ్ ఇంకోటి HTML. బికాస్ ఐ హావ్ సెలెక్టెడ్ ఆల్ ద స్కిల్స్, అన్ని స్కిల్స్ సెలెక్ట్ చేసాం కాబట్టి స్కిల్ అనేది 3 times వెళ్తుంది, ఫర్ సి, ఫర్ జావా అండ్ ఫర్ HTML. నెక్స్ట్ లొకేషన్ హైదరాబాద్, HYD అని స్టోర్ అయింది చూసారా. నెక్స్ట్ లొకేట్, ఇది మార్చలేదా, ప్రిఫర్డ్ లొకేషన్ మార్చాం కదా. I think we didn't save this. Yeah, save చేయలేదు. Okay, no problem. Actually here it shows preferred location. ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఇలా చూపించాలి, ప్రిఫర్డ్ లొకేషన్ అని చూపించాలి. ఓకే, CHN అంటే చెన్నై, HYD అంటే హైదరాబాద్. Then resume is empty. I haven't uploaded any resume. చేయలేదు కాబట్టి empty ఉంది. So like this, your information will be displayed on the URL. ఈ URL లో మీ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే అవుతుంది. When you use the get method, మీరు get method వాడినప్పుడు మీ ఇన్ఫర్మేషన్ అలాగే కనిపించేస్తుంది. When if I might have used the post method, ఇప్పుడు post method వాడినప్పుడు see there, again I'm going to give some information. Can you see anything on the URL? ఇప్పుడు URL ఏమైనా కనిపిస్తుందా? There is nothing, because the post method by default it hides the information from the header. ఈ headers లో నుంచి information hide చేస్తుంది post. But get will not provide any security for the data, but post will provide the security. So always security will be given by the post method but not by the get method. So when you are sending some sensitive informations like passwords or PIN numbers, better to go with the post method for your HTML form, or else you can just go for get method. Okay, so clear about this?
So these are the form elements what we have, and along with this there are something like a labeling and controlling of labels, and some field set is there grouping the form elements. Of course we can group all the form elements togetherly by using labels and also by using some input elements. Okay, let me show you that grouping and labeling. Grouping ఎలా చేస్తారు, labels ఎలా చేస్తారు చూపిస్తాను చూడండి. Yeah, so creating a form tag. Okay, here I'm asking user to enter his details, కొన్ని details అంటే వాడి name, mobile number, city. Okay, first of all I'm going to prepare a legend here. ఒక legend element ఏం చేస్తుందంటే ఒక set ని ప్రిపేర్ చేస్తుంది, and before this legend I should prepare a field set. ఒక field set ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఇదంతా ఒక సెట్ అవుతుంది అనమాట. సో వాట్ ఎవర్ ద ఎలిమెంట్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ హియర్, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎ సెట్. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ ద హెడర్ ఫర్ దిస్ సెట్? దీనికి ఒక హెడర్ ఉంటుంది. సో లీవ్ యువర్ డీటెయిల్స్. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద లెజెండ్. లీవ్ యువర్ డీటెయిల్స్. Okay, and I should take email ID, mobile number and city from the user. Okay, email ID. Okay, let me write a label by using label tag. So legend tag which is used to prepare the set header. ఒక సెట్ కు ఉన్న హెడర్ ని ప్రిపేర్ చేయడానికి legend tag యూస్ చేస్తారు. సెట్ ని ఫార్మ్ చేయడానికి field set యూస్ చేస్తారు. The field set which is used to form a set. This is used to form a set. In the set you are going to have multiple elements. Okay, so first email. ఇప్పుడు ఒక input type is equal to, there is an element called email element, but unfortunately only Chrome browser supports the email. Mozilla Firefox and Internet Explorer will not support the email field. Input type equal to email ని Chrome ఒకటే సపోర్ట్ చేస్తుంది, మిగతా బ్రౌజర్ సపోర్ట్ చేయవు. మీరు Chrome మీద వర్క్ చేస్తుంటే you can use without any issues. So name is equal to email or సింపుల్ గా మెయిల్. చెప్పాను కదా, ఈ నేమ్స్ ఎప్పుడు కూడా ఇండెక్స్ లాగా యూస్ అవుతాయి. ఇంతకుముందు మీరు URL లో చూసారు కదా, ఇన్ ద URL ద డేటా విల్ బి సెంట్ బై యూజింగ్ దిస్ ఇండెక్స్. ఇది ఇండెక్స్ గా బేస్ చేసుకొని ఇది ఒక వేరియబుల్ నేమ్, అండ్ దీంట్లో ఉండే వాల్యూ, మీరు ఎంటర్ చేసిన వాల్యూని ఈ ఇండెక్స్ నేమ్ కి అసైన్ చేసి పంపిస్తుంది సర్వర్ కి. ఓకే, సో నౌ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఎ లేబుల్ హియర్. The first label, let me open this form grouping. So did you see that? ఓకే, ఇలా ఒక లెజెండ్, ఒక ఫీల్డ్ సెట్. ఆ ఫీల్డ్ సెట్ నేమ్ ఏంటి? లీవ్ యువర్ డీటెయిల్స్. ఈ నేమే లెజెండ్ అన్నాం, దీన్నే లెజెండ్ అన్నాం. ఇలా ఒక బార్డర్ వచ్చింది కదా, ఈ బార్డర్ వచ్చేసి ఒక సెట్ అన్నమాట, దట్ ఈస్ ఎ ఫీల్డ్ సెట్. ఓకే, సో అఫ్ కోర్స్ వీ కెన్ ప్రొవైడ్ సమ్ స్టైల్ ఫర్ దట్. దానికి స్టైల్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు, ఇలాగా సమ్ విడ్త్. ఇప్పుడు ఒక 300 పిక్సెల్ సరిపోతుంది అనుకుంటే యూ కెన్ ప్రొవైడ్ 300 పిక్సెల్ విడ్త్ టు దట్. చూసారు, ఇప్పుడు 300 పిక్సెల్ సెట్ అయిపోయింది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ స్టైల్. ఇది మనం CSS లో మాట్లాడదాం. ఓకే, డోంట్ వరీ, ఐ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ ఇన్ ద CSS, అబౌట్ ది స్టైల్ అట్రిబ్యూట్.
The next element, label contact number, input type is equal to text only, name is equal to contact. See there, same line లో వస్తుంది. That's why we need to call the break. ఇక్కడ br యూస్ చేసామంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ లేబుల్ బ్రేక్ అయిపోతుంది. ఈమెయిల్ కాంటాక్ట్. ఓకే, బెటర్ ఇవన్నీ ఒకే లైన్లో రావాలంటే బెటర్ ఇఫ్ యూ కెన్ బ్రేక్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్, లేబుల్స్, కాలమ్స్ అన్నిటిని బ్రేక్ చేసుకోవచ్చు. Now everything will be in the same line. Okay, now it will be clear, email contact in the same line. Next, label city. Let me call the break, and for city I'll give the options, the list of options here. Name is equal to city. Select tag రాస్తున్నాను cities కోసం. Option value is equal to, the first one is going to be empty. Okay, choose city. Option value is equal to, ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా మనకి ఇంతకుముందు, I'll reuse this. Okay, the default selected Pune, I'll remove that. Yeah, now you can see. Wait, forget the br. Okay, so email id, contact, choose the city, some email id and contact number. So once if you click on the submit button, if you have the submit button here, if you click on the submit, that will be uploaded to the server automatically. Okay, of course we can put some submit button over here. Submit details, email id, and how many numbers are here? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Okay, I don't want to allow 11 characters. What should I do for this? Max length, I'm going to give the value 10. Now I cannot insert more than 10 characters for contact number. Okay, did you see there? It will not allow more than 10 characters. Then choose the city, Bangalore, submit. So once if you submit, automatically, did you see that in the mail corenuts.java and @ symbol is there, gmail.com, contact, some contact number, city, bglr. If your form is a post method, if the method by default method is get method, if you don't give any method, by default that is going to be get. When you apply method equal to post, మీరు method equal to post ఇస్తే then that is going to be the post. See, there is no information on the URL now because of you are using post method.
Okay, so this is about the input elements, the control input controls. So of course we have some other little some more input elements are there, like date input type equal to date. Of course most of the browsers will not support those type of things. Okay, see what is the good thing of using input type equal to email? Input type equal to email వాడితే advantage ఏంటంటే when if you click the submit button, so that will be validated actually. Let me select that. Input type equal to email, and I can apply required. ఇది required అంటాను ఇప్పుడు. If it is required, that will be validated. ఇప్పుడు అది validate అవుతుంది చూడండి. Did you see that? Please fill out this field అని ఖచ్చితంగా మీరు fill out చేయాలి దీన్ని. ఏదో టైప్ చేశారు, సబ్మిట్. సో ప్లీజ్ ఇంక్లూడ్ అన్ @ ఓకే, ఒక @ యాడ్ చేశాను. ఓకే, ప్లీజ్ ఎంటర్ పార్ట్ ఆఫ్ డాట్ ఇవన్నీ యూజ్ చేయాలంటుంది. ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, @ తర్వాత అట్లీస్ట్ ఒక టెక్స్ట్ అయినా ఉండాలి, లేదంటే ఒక డాట్ అయినా ఉండాలి. ఓకే, ఇఫ్ యూ డోంట్ ఇన్పుట్ ఎనీథింగ్ దెన్ ఇట్ ఆస్క్ ప్లీజ్ ఫిల్ అవుట్ దిస్ ఫీల్డ్. సో ఇలా జావా స్క్రిప్ట్ లేకుండానే కొన్ని వాలిడేషన్స్ చేసేయచ్చు అనమాట బై దిస్ టైప్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ వాడినప్పుడు అదే అడ్వాంటేజ్ మనకు. నాట్ ఓన్లీ టు దట్ వీ కెన్ అప్లై రిక్వైర్డ్ ఫర్ కాంటాక్ట్ ఆల్సో. ఓకే, ఫస్ట్ ఫిల్ అవుట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు చూసారా దీనికి వస్తుంది. అట్లీస్ట్ ఒక్క క్యారెక్టర్ ఇచ్చినా చాలు, ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతుంది, యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఏది ఇవ్వకపోతే ఎర్రర్ వస్తుంది అనమాట. ఇట్ విల్ నాట్ సెండ్ ద రిక్వెస్ట్ టు ద సర్వర్ if any validations, client side validations are left. So clear about this? Yeah, so that is about the input controls and different types of inputs that we have seen. Now let's go to the extra markup. Wait, I'll copy this. Some more tags now we are going to see here. Under the extra markup, we are going to see the font tag as and center tag. So font tag, center tag, and we'll see what are the block elements once again. Block elements, and we'll also see what are inline elements, block elements ఏంటి, inline elements ఏంటి. Okay, and yeah, I forget about this iframes. So I'll also discuss about the iframes. Okay, so that's all. And how already we have discussed about the comments ఎలా ఉంటాయి కూడా చూసేసాం. Okay, let's finish this and we'll close the class now, and the HTML will be completed by this concept. ఇవి చెప్పేస్తే HTML కంప్లీట్ అయిపోతుంది. And actually I forget about the doc type. డాక్ టైప్ డిక్లరేషన్, ప్రతి ఒక్క HTML డాక్యుమెంట్కి ఒక డాక్ టైప్ డిక్లరేషన్ ఉంటుంది. సో ఆ డాక్ టైప్ డిక్లరేషన్ ఎందుకు వాడతారు, ఎక్కడ వాడాలి అనేది అది కూడా చెప్తాను. ఓకే, యా.
Let me use some existing things. Okay. See, I would like to display this text to the center and with a color. Okay. Center loki ravali, color ravali. Ee text anedi. For that, I can use the font tag and center tag. So where is your success.html? Open the success.html. Now this h1 should be centered. Of course, you can center this by using align is equal to center. ఇలా కూడా వాడుకోవచ్చు. Center. Okay. Or else, if you don't want to use the attribute, you can use center. Okay. See, I would like to center all here. అంటే ఈ లింక్ ని కూడా సెంటర్ లో డిస్ప్లే చేయాలి. ఈవెన్ దిస్ హైపర్ లింక్ ఆల్సో షుడ్ బి ఇన్ ద సెంటర్. ఇది కూడా సెంటర్ లోకి రావాలి. అంటే మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్, h1 ఎలిమెంట్, యాంకర్ ఎలిమెంట్, h1 ట్యాగ్, యాంకర్ ట్యాగ్ రెండు సెంటర్ లోకి రావాలి. By using align is equal to center, it aligns only one particular element but not group of elements. If the group of elements to be centered means we need to use a tag called center tag. ఏవేవి సెంటర్ లోకి రావాలి? h1 యాంకర్ ట్యాగ్. సో యాంకర్ ట్యాగ్ క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత యూ కెన్ జస్ట్ క్లోజ్ ద సెంటర్ ట్యాగ్. ఎంతవరకు రావాలో అంతవరకు సెంటర్ ట్యాగ్ ని క్లోజ్ చేసేయండి. నౌ బోత్ ఆఫ్ థింగ్స్ షుడ్ బి ఇన్ ద సెంటర్. ఇప్పుడు సెంటర్ లోకి వచ్చేసినాయి. And I would like to show the successfully registered in with a color. దీనికి ఒక కలర్ రావాలి. For that I am going to use a tag called font tag. Okay. And the font tag having some color. Color is equal to, let me apply the green. And I'll be closing the font tag here. Only this text should be appeared in green color. అది మాత్రమే గ్రీన్ కలర్ లోకి రావాలి. సో did you see the green color? గ్రీన్ కనపడుతుందా? Okay. If it is difficult, చూడండి ఆరెంజ్ ఇచ్చాను. So did you see that is in the orange color? Okay. And also you can increase the size of this. 32. See the 32. Actually the size maximum should be 7 only. Okay. The maximum size is 7. మీరు 5 ఇస్తే కొంచెం తక్కువ వస్తుంది. If it is 1, very small, very small, tiny text, very tiny text. So maximum is 7 size, a very big text. Okay. So for the instant color changes, for instant sizes on the text మీద ఇలాంటి instant colors, instant changes చేయాలంటే better you can go for a tag called font tag. ఇలా font tag ని వాడుకోవచ్చు. So want to align multiple elements to the center, you can use the center tag. Multiple elements center చేయాలంటే center tag. So that is the extra markup, font tag and center tag. Anyways, now let us discuss about the block elements. What are the block elements that we have discussed so far? Block level elements are always they appear in the new line. Okay. They appear in the new line always. ఎప్పుడు కూడా బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటే న్యూ లైన్ లోకి వస్తాయి అన్నమాట. సో what are the elements that appear, that makes as that those are called as block elements? ఏ ఎలిమెంట్స్ ని బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు? హెడింగ్ ట్యాగ్స్ h1 to h6, h1 నుంచి h6 వరకు అన్ని బ్లాక్ ఎలిమెంట్సే. అండ్ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ is a block, ul is a block element. Next li is a block element. Most important, div tag is block element.
ఓకే, ఇంకోటి ఉంది table tag. Table tag is block element. Okay, so etc. These are all the block elements. ఇప్పుడు కూడా న్యూ లైన్లో డిస్ప్లే అవుతాయి. మీరు టేబుల్ క్రియేట్ చేయండి, ఒక పారాగ్రాఫ్ పక్కన టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తే న్యూ లైన్లోకి వస్తుంది, అవునా? ఒక బీ ట్యాగ్ పక్కన టేబుల్ డిక్లేర్ చేస్తే న్యూ లైన్లోకి వస్తుంది. అలాగే డివ్ కూడా, డివ్ అంటే డివిజన్. ఐ విల్ స్పీక్ అబౌట్ దిస్ టుమారో, డివిజన్ ట్యాగ్. ఎందుకంటే సిఎస్ఎస్ కోసం యూస్ చేస్తారు ఎక్కువగా ఈ డివిజన్స్. అఫ్ కోర్స్ స్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, ఆ స్ట్రక్చర్ని స్టైల్ చేయడానికి సిఎస్ఎస్ యూస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఎల్ఐ, లిస్ట్ ఐటమ్స్ ఎలా వస్తున్నాయి? ఒక యుఎల్ అన్ఆర్డర్ లిస్ట్, ఆర్డర్ లిస్ట్, లిస్ట్ ఐటమ్స్ న్యూ లైన్లోకి వస్తున్నాయి కదా. ఎల్ఐ ఆల్సో బ్లాక్. యుఎల్, ఓఎల్ ఇవన్నీ కూడా, అంటే వాట్ ఎవర్ ద లిస్ట్ వీ హ్యావ్, ఓఎల్ అండ్ డిఎల్, డెఫినేషన్ లిస్ట్, ఇవన్నీ కూడా బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. పారాగ్రాఫ్ is a block, headings are the blocks. Okay, these are all block elements. Next, what are inline elements? ఇప్పటి వరకు మనం చూసిన inline elements ఏంటి? So actually inline elements appear at the same line. They appear to continue on the same line. They appear to continue on the same line. Okay. So examples of inline elements are anchor tag, okay, image tag, ఇంకా input tags, input elements అన్ని, okay, and bold, italic. Another important grouping element is span. ఓకే, స్పాన్ గురించి కూడా రేపే మాట్లాడతాను. స్పాన్ అండ్ డివ్ విల్ డిస్కస్ టుమారో, ఎందుకంటే సిఎస్ఎస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనకు అవి అవసరం ఉంటాయి. నెక్స్ట్ అండర్లైన్, సో ఇవన్నీ, అండ్ లేబుల్, ఓకే, లేబుల్ ట్యాగ్ ఎట్సెట్రా. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్, వీటిని ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. ఓకే, then what about an iframe? Iframe is a part of a page. At a time we can view multiple pages when if we have different iframes. ఇప్పుడు నేను ఒక iframe క్రియేట్ చేస్తాను చూడండి ఒక పేజ్లో. So I am going to write the tag called iframe. The iframe will have src. src అంటే source. Image కి src ఎలా ఇస్తామో iframe కూడా src అలాగే ఇవ్వాలి. And the iframe will have some height as well as some width. Okay, ఇవన్నీ ఉండాలన్నమాట iframe కి. Okay, the first one I would like to take the first frame as lists.html. okay, I would like to display the list page. list.html page మొత్తం ఇప్పుడు ఇక్కడ డిస్ప్లే అయిపోద్ది మీకు. సో height, let it be 250, width let it be 250, 250 height and 250 width, and don't forget to close the iframe. iframe should be closed. Just open the iframe. చూసారా లిస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అంతా వచ్చేసింది మీకు. if you increase the iframe height and width, ఇప్పుడు గూగుల్ మ్యాప్స్ కూడా ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలో చెప్తాను చూడండి మీకు. ఒక వెబ్ పేజ్లో గూగుల్ మ్యాప్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి కూడా iframe యూస్ చేస్తాం. ఐ విల్ షో యూ దట్. ఓకే, డిడ్ యు సీ దట్? దిస్ ఈస్ మై iframe పేజ్, ఐ మీన్ లిస్ట్ పేజ్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు షో అనదర్ పేజ్, ఇంకొక పేజ్ను కూడా డిస్ప్లే చేయాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్. విచ్ వన్? స్ట్రక్చర్. ఓకే, దిస్ వన్, example1.html ఇంక్లూడ్ చేస్తాను చూడండి. I'm going to create one more iframe.
example-1.html. Refresh. So did you see here? This is first frame, this is second frame. Now if iframe is a block element, iframe block element kaadu kada, inline element kada, so which has appears in the same line. There are two iframes, ikkada rendu iframes unnai, ee two iframes సో టూ ఒకే లైన్లో వచ్చాయి, సేమ్ లైన్లో వచ్చినాయి అంటే ఐఫ్రేమ్ అనేది కూడా ఒక ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్ అనమాట. ఓకే, నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు మ్యాప్ గూగుల్ మ్యాప్. లెట్స్ గో టు ద గూగుల్ మ్యాప్, మ్యాప్స్లోకి వెళ్ళిపోయి డైరెక్ట్గా ఒక లొకేషన్ సెర్చ్ చేయండి. ఐ విల్ సెర్చ్ ఫర్ నెల్లూరు. ఓకే, and S2 cinemas, this one. ఓకే, ఇప్పుడు S2 cinemas అనే ఏరియాని సెలెక్ట్ చేశాను నేను. డిడ్ యూ సీ ద లెఫ్ట్ సైడ్, ఇఫ్ యూ సీ ద షేర్ ఆప్షన్, ఇక్కడ షేర్ ఉంది చూసారా, ఆ షేర్ క్లిక్ చేస్తే ఎంబెడ్ మ్యాప్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఎంబెడ్ మ్యాప్, చూస్ ద ఎంబెడ్ మ్యాప్. ఓకే, దేర్ వీ హ్యావ్ అన్ ఐఫ్రేమ్, ఇక్కడ ఒక ఐఫ్రేమ్ ఉంది కదా, జస్ట్ కాపీ ద ఎంటైర్ సోర్స్ కోడ్. దీన్ని రైట్ క్లిక్ చేసి కాపీ చేసుకోండి, కాపీ చేసి పేస్ట్ ఇట్ ఓవర్ హియర్, ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి, సరిపోయింది. దట్స్ ఆల్. నౌ యూ కెన్ సీ ద నెల్లూరు మ్యాప్ పాయింటింగ్ టు ద S2 cinemas. చూసారా, మ్యాప్ వచ్చేసింది. వెరీ సింపుల్. In just 30 seconds I have uploaded the Google map to my website. It's very simple, right? Okay, జస్ట్ ఆ ఏరియా సెలెక్ట్ చేసుకొని లెఫ్ట్ సైడ్ షేర్ బటన్ ఉంటుంది, ఆ షేర్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఎంబెడ్ మ్యాప్ ఉంటుంది. ఎంబెడ్ మ్యాప్లో ఐఫ్రేమ్ కోడ్ని కాపీ చేసుకొని పేస్ట్ చేసేయండి, పేస్ట్ చేస్తే మ్యాప్ వచ్చేస్తుంది. సో హౌ మెనీ పేజెస్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ఇన్ దిస్ iframe.html? This iframe.html shows you 3 different pages. First page, second page and third page. Okay, so those are iframes. ila iframes untai. And comments already we have discussed. Comments ila untai. This is the starting and this is closing. ఇలా స్టార్ట్ చేయాలి, ఇలా క్లోజ్ చేయాలి కామెంట్ని, HTML కామెంట్. సో డాక్ టైప్ డిక్లరేషన్. సో ఇఫ్ యూడ్ లైక్ టు నో విచ్ వర్షన్ ఆఫ్ HTML యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ టు యువర్ వెబ్ పేజ్, మీ వెబ్ పేజ్లో మీరు ఏ వర్షన్ ఆఫ్ HTML వాడుతున్నారో చెప్పడానికి ఈ డాక్ టైప్ డిక్లరేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, HTML4కి అయితే డాక్ టైప్ డిక్లరేషన్ ఇలా ఉంటుందండి. ఫర్ HTML4 వర్షన్, ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ HTML4, your doc type should follow like this. Doc type. So the HTML, the public folder, you have to specify the public and the path of W3C. ఎందుకంటే ఈ వెబ్ స్టాండర్డ్స్ అన్ని ఇచ్చేది వీడే అనమాట, W3C. కొన్ని స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి వీడికి, ఆ స్టాండర్డ్స్ ఈ పాత్లో ఇచ్చి ఉంటాడు అనమాట. ఓకే, బేసికల్లీ ఇఫ్ యూ వుడ్ లైక్ టు డెవలప్ ఏ మార్కప్ లాంగ్వేజ్, వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద ఒక మార్కప్ లాంగ్వేజ్ డెవలప్ చేయాలంటే మీరు ఏం చేయాలంటే XML అనే లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేయాలి. ఆ XML లో DTD అనే ఒకటి ఉంటుంది, డాక్ టైప్ డెఫినేషన్ అని. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ డాక్ టైప్ డెఫినేషన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డిక్లేర్ ద స్టాండర్డ్స్ అండ్ సింటాక్స్ ఫర్ యువర్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. ఇప్పుడు H1 ట్యాగ్ H1 అని ఉండాలి, 1H అని ఉండకూడదు కదా. ఆ రూల్స్ అని ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఈ DTDలో ఉంటాయి. ఆ DTD ఏ పాత్లో ఉంటుందంటే ఈ పాత్లో ఉంటుంది, 4.0.1 చూసారా. ఓకే, అండ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి transactional and which language? English language. Okay, so and here the actual URL will go. ఇప్పుడు actual URL, ఇప్పుడు ఆ DTD ని ఎక్కడి నుంచి లోడ్ చేస్తుందంటే we need to use a URL here, http://w3.w3.org is an organization. It's a transactional syntax for HTML4 and the file name is loose.dtd. This is the file name.
This is the doc type definition for HTML4. HTML4 definition ఇలా ఉంటుంది. For HTML5 that would be very simple. మీరేం పెద్దగా కష్టపడి ఇంత టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. HTML5కి చాలా ఈజీగా doc type HTML అంటే చాలు. If you are using a document like this, that is going to be HTML5 syntax. If you are using a document like this, you are going to use HTML4. మీరు ఏ వర్షన్ రావాలంటే మీరు ఆ DTD స్ట్రక్చర్ ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది. Okay, so for this I would like to make this as HTML5. దీన్ని HTML5 చేయాలి. To the beginning of the HTML page we have to provide the doc type HTML. So that this is going to be HTML5 document. HTML5 version యూస్ చేస్తున్నాను అన్నమాట నేను ఇక్కడ. It represents the HTML5. Okay, it represents the HTML4. So that is all about this HTML. So we have discussed about the HTML. A lot of things we have discussed about this. Anyways, from tomorrow we are going to start the styling of web pages. How to style the web pages by using CSS rules. Okay, different types of CSS and how to make borders, shadows and some 3D views. Okay, we'll discuss that tomorrow. And any questions, doubts you have? Any doubts and questions? Any questions? Okay, then thank you. Have a good day and good night. See you tomorrow with CSS. Thank you. Bye bye.